Do you believe in self-affirmation? Actually telling yourself some good things. Hata hizo kuna venye naweza amka in the morning. Kama nimeamka najua tu leo ngoi. Na kuna day yenye naamka kama mzee. Hata nini ifanyike, hata job sasa hata ikuwe na nooks. Sasa mimi ndo natoa hiyo manooks. Kuna hiyo state yenye you want unataka to make that day ikuwe good. As much as unaona iko bad. You're willing to push. The older I've gotten, the more self-doubt is available. The more you can self-doubt. A younger version of me did not feel some fears. I walk with caution, with friendships, relationship. It has got to a point where I actually have to play the whole thing out. You don't know kama you've ever met someone and then you have to make calculations. From the moment you've met and then now you're in a position where you can look at this person and be like, I wonder kama kama nikikuwa bishte yake play out. Before that ones, thank you to our 200 subscribers. Very grateful. We are very grateful, man. We have hit the 200 mark. Now let's push for the 300 mark. Stay tuned. Now continue advising on the type of content you'd like us to continue bringing to you. Definitely. We have a lot lined up, by the way. We have very special episodes coming up. Nikumoto manze, nikumoto. Stay tuned. Guys, stay tuned. I'm loving where the podcast is going. Alafu pia imeenda take form. Imeenda ikiji-align vizuri. You know, inajipanga. You're finding the right people. Unajua now how to approach people. Napenda. No, by then above the like saya to kiambia and say like, would you like to come on the podcast and say I'm like yeah. If you like to come, feel free. Hit our inbox. Just DM to kuja tutakupanga. We actually need more engagement. That is how I feel we've grown up to now. So the better. The more the merrier, I guess. Yeah. Do you believe in self-affirmation? Actually telling yourself some good things. Yeah, I believe. I believe. Hata hizo kuna venye naweza amka in the morning. Kama nimeamka najua tu leo ngori. Hii job baraka naenda. Iko tu na manooks tu zake. Na kuna day yenye naamka kama mzee. Hata nini ifanyike, hata job sasa hata ikuwe na nooks. Sasa mimi ndo natoa hiyo manooks. Lakini sometimes kuna hiyo state yenye you want, you personally sijuka like ndasemaje, you personally wewe mwenyewe unataka to make that day ikuwe good. As much as unaona iko bad, you are willing to push. Unataka tu, but mimi I believe when you keep on pushing, because mingi zenye hata nimefanya hivyo, I've ended up doing a good job. Like I've ended up coming back, nimebambika nini kwa sababu nafikanga tu mahali nimepush nafika mahali ni kama okay, ishafanyika nini iko twende nayo venye iko because I think hapo ndio mimi nimefika. I feel like the older, I don't know if you feel the same, but the older I've gotten, the more self-doubt is available. Like the more you can self-doubt. Like and some fears that I have now, I didn't have them as a young person. Like younger, because I'm still young, relatively. A younger version of me did not feel some fears. Zenye sahi, same hata me walking on a basketball court, I cannot play the same. There is a fear of some injuries and some nini. Now it's the same with life. I walk with caution, with my friendships, relationships, all kind of ships. But now it has got to a point where I actually have to play the whole thing out. You don't know kama you've ever met someone and then you have to make calculations. Like we will say from the moment you've met them, you've seen them and you've seen them maybe talk or do something and they were not aware you are observing. And then now you're in a position where you can look at this person and be like, I wonder kama kama nikikuwa bishte yake usha play out hiyo nini like the impact the repercussions, like saying unajua we are
at a time yenye vitu mingi zina matter. Like time is moving. Hiyo ni kitu yenye we are so aware of. Yeah. Time is moving. Sasa the kind of unaambiwa this kind of connections zenye unaunda sasa hizi, the future connection for your children, for your future life, like these foundations that you're doing right now. Sasa zingine you see somebody, the kind of interactions unapea time, unajua it was hii mambo yote you start by me giving you my time. Unaona, nakupatia part of my time, sasa nikusikize. How are you using my time? If you're wasting my time, unaambiwa time is money, then what are you wasting? You're wasting my money. Ukiwaste time yangu na waste do yako. Pesa yenye sina hata actually. But kwa sababu I could have been putting that time into another thing. Like ningekuwa natumia it in the right direction. But sasa zingine nimekupatia time yangu. The kind of information unanipatia, unanipeleka, the kind of connection yenye unanipatia. I make sense. But kama kuna msemo mwenye anakupeleka, unaona bro, kuna this kahesabu tufanye. Mimi nimekupatia time yangu. Hii time yangu most of the time ina usiananga na mimi kukuja to you. Like sindio, si you are the goal. Like yes. Kwendo msemo uko na connection. Yeah. Mimi nafaa nikuje kwa connection, sindio? Yeah. Nime set my time to come for the connection, which is my money. Yeah. Unaona? Yeah. Nimelipa nini zangu zinaitwa as a fare and all stuff, nimekuja. Yeah. Hiyo ni deposit. Hiyo ni deposit nimeweka, si ndio? And then wewe umekuja umelifanyisha hivi, you haven't told me anything important. Nini ama umeniguzishia tu glance 1 2 okay. I've assessed it, naona maybe potential ama 30% potential, 70% in failure. Najipea hopes, nasema jaribu tena. Leap of faith. Kwa sababu once it's never enough to do it once. You have to do it again. Si ndio? Unafanya hivyo again. Alafu huyu msee tena anafanya the same shit. Sasa hiyo amekuestia double your time, double your money. Sasa how will you recover it? Sasa unakaa hivi unaangalia, nimeshakupatia hizi stuff. If it will gain, ama kama out of these hizi deposit ama hizi negative zinaenda, kama zitaleta positive, okay, it's worth it. Kama zitaendelea kuwa negative, una cancel hiyo nini mbio. Who wants to go behind? Have you ever had a first instance? Because sana unajua, okay, sana males, we don't have your first impression. Because I can't remember a time where I've actually met a fellow like guy and be like, I miss like your first minute. Si hapana. But sasa nikole ushaipata like mse mwenye ushaiona tu from the word go out, unajua tu uongo. Like sasa ina depend na what was the kind of interaction. Unajua sasa for us men mara mingi tunapatana in a field of sports, kama sisi mara mingi ni in the field of sports. Okay, sasa hata the kind of topic zenye mtaanza kuinteract nazo, ya kwanza itakuwa sports kwanza. An activity. Not us, not individuals nini. Maybe later on ndio sasa mtakam kuanza kutoka about it. Na hata jina will never happen. You might even know a name ya mse an year, 2 years later. Yeah, it depends with the kind of field. But now if it's somebody I'm recommending you to, hapo now it's where hizo instances to come. Like unapata nimekurecommend for a connection ya job flani, nikwambie go to this building, kuna umse flani nini nimefanya hivi, now you go do your part, and then wewe ufike huko upate umse sasa ako maybe he will be welcoming, upata mzuri unapata ako welcoming nini, ako vibes nini, amekuchangamsha, like anakuset ready, like usiende ukiwa umetense, una get. And then there's this other fella mwenye anaweza kama anakuuzia tu huko ndani, like ni kama tu tukiingia high school na kuna wazee walikuwa wanakuambia kem ni ngumu, like hata hujaisoma hata hiyo, hata hujui kem vizuri ni nini, but there was I was a victim of that. Una believe like from the word go, mwalimu anafunza wewe unasema tu alafu ndio sasa unaona ma results pa umeenda kwa notice board kuangalia kem ni ngumu, unapata 14-6. Alafu sasa unakaa kuingia daru, unapatiwa nini mara ya kwanza.
wewe ushaika mentality ya ni ngumu, obviously itakuwa tu ngumu. Unaona? That's true. By the way ni ukweli. Sasa there's that. Sasa for those kind of inaitwa interactions zenye mimi napatanga like those off moments. Unapata sasa zingine usilisikia kuna time yenye nakwambianga unaweza kutoka kwa client na ngoja nikwambie hiyo job. Sidhani. Hata Royce unasikia akisema hiyo job sioni kama hiyo job hatuwezi fanya. Like unaona sasa for such kind of for such an instance now there is a first impression. Kuna first impression because now I'm going to give you my time in terms of doing the job. Yeah. Unaona? I feel like for male interactions the intimacy factor sana is if it is dealing with money. Yeah. Money and time. Kwa sababu whenever you're wasting a man's time, mwanaume kila wakati, what are you thinking about all the time? Sasa mzee anakuwestia, uko na majukumu unafikiria nini? Kwa sababu mimi manze from my perspective nafikiria saizi kajob kakitokea niko tu standby. Umeniita nimetoka like nimetoa sasa guard, nimeweka wase wengine pending, nimekaa kukushughulikia ama kukusikiza. Wewe umenipeleka hapa sherehe. Sasa ukipiga simu ni kumaanisha wase wenye nilikuwa nimeweka pending wote cancel. Lakini kama umeniita uniambie kama kuko na gig tunaenda kupatana na dosi fulani, kuna job ya fulani nini, tunaishia hiyo gig na jipa nini, hata nikiambia wase nilikuwa nimeweka pending ilikuwa juu hii na hii wataelewa. They'll understand. That's true. I've really been thinking about it. I've been sitting on it and I'm like, I don't think us we relate the same. Because Nile, even now our interaction, even if it's job wise and it's work related, it is very hard for me now to address things emotionally. I feel like it's very hard for, even if I feel some sort of way about the job, utajua nimejam na hiyo job maybe nikiquit. But you can never know. I think kuna kwanga na hiyo barrier ya ni ngumu sana mse hata complain kuhusu the work, the workplace, the work which is, I feel like it's relatively easy for ladies, but sisi naonanga like utajua by the way nimejam ile siku ndachukua nyundo nirushe nilipuke ujue by the way nimechoka. Unaona hiyo perspective, mimi thinking of it as we are talking about it, ni ile perspective, this job bro, it's your main source of income as a man. As a man, the society expects you to do what? Provide. Wanna imagine, okay, I'm quitting this job, then what? But with the responsibilities, bills and you everything, still have to take care of everything. Unaona? That's true. Sasa for a man manze, before I achilia na kuanga niko na option mwisho. Okay, I'm going to start. Mse we as we are built, unaonanga inaitwa adaptation rate yake another one in environment venye kuna wenye wase struggle nayo. Okay, nimetoka kwa field nyingine, nimeenda niingie field yenye hata sijaifanya. Ndio mdemu manze unaonanga ameruka kwa hii field, amevaa leo sijui reflector ya kampuni gani, ameruka ameenda like how kutu flexible nini. Mwanaume unasikianga amefanya sijui kwa kampuni 60 years. Na yako tu huko. Na si mmoja like they are like so no skim mse na anatetanga daily about the company but anaendanga job. Anayamkanga tu na anaingia. Ukijiuliza what is the reason behind hizo must have say responsibilities. Mse ana imagine that kagap hizo siku zenye still the same hiyo time yenye atakuwa aki make the transition, the lost time hiyo itakuwa unrecoverable even at some point. Starting over again is really hard. Like naweza agree it's harder for a man, but then unajua hata inenanga to relationship wise wase wenye unapataga like mseme alikuwa tu acha tu niruke hiyo side sasa mse tu alikuwa na bibi, walikuwa wameendelea poa, alafu wakadivorce. Mse kutoka hapo alafu tuseme akapoteza do ama akaenda tuseme akadivorce akapata mse mwingine alafu mse akamtoka do. Mse unaonanga by the way ana struggle sana. Man unajua ni the same na bro, you've already
set up ama started something alafu yote but isn't that the plight of a man? Like because building something so high and then you just see it topple and then you need to recover, like to take his blunt tools, because I feel like if you've already built and it's already up there and then you see it knocked down, those tools are already blunt. The ones that you had sharpened when you were starting, by the time you've built and then the ibomoke, those tools are blunt. They were once sharp, they are blunt now, being able to actually recover yourself and then uanze tu tena kuijenga naonanga hiyo ndio kitu inamaliza mwanaume. Unaangalianga hizo tools unajembea bedhe lazima but I feel like as much as that is it's shita what hizi vitu zinaitangwa quagmires. Unajua quagmire ni nini? It's those answers, it's those questions that cannot really be answered, because I feel like those challenges that we go through, as much as you're saying kuna msi ata work in the same place and they will stay there for that amount of time nini, I feel like it's about time we embrace change to pia as men, that a person can reach katikati and things not work out and then picking themselves back again and starting over and it not actually being a problem. Because I feel like we've already set akili zetu. Okay, it's not that sisi kuset akili zetu. I was listening to someone speak about this in the past. In the past. This is already in I feel like it is a podcast. Ama nilikuwa na watch msiaki monologue. And mzee alikuwa anasema kitambo you had to get out of the house. The man you get out of the house and you go and hunt. Sindio? Look for a meal. See, literally hunt, but you are going out to look for a meal. Are you assured you will get that meal? I'm not you are not sure you will get it. Who are the biggest risk takers in life? Men. Akasema okay, sahi numbers za ladies pia za risk taking zimeanza kwa since kuna kaleka ya kanini wanyo manze inaitwaje, the kagap kalikuja kakavunjika. Some ladies when wali end up unfortunately wana end up kukua maybe single parents, they have to take the both roles actually. To be the man and the woman, like you be like sasa unakuwa you to be the to take both roles. Unaenda kukua na role tu kama ya mwanaume kwa sababu you have to work harder so that you provide too, kwa sababu nobody will provide for your children. Now you have offspring. You have but just to finish up on that, alikuwa anasema about your nimesema about going the risk taking. Akaongea kuhusu you've gone there, you've seen an animal and then you need to shoot it with an arrow or something. You cannot be thinking about anything else at your time. Unaget? Hata kujua taka ni mzazi wa mtu. Kwa hiyo animal ni mzazi wa animal lingine because you want to provide. But point yake ilikuwa you have targeted this animal and there is nothing from outside here that can distract you from shooting that animal. Sindio? That has led to a common day problem yenye unasikianga seme mse ako in a relationship ama has a partner, they mostly complain that this guy doesn't give me what? Attention. That and ati ana watch football haezi pea haezi pea dem yake attention or something. That it is actually genetically coded. These things are genetically coded in us, but we didn't know. What I get, because I had to hear that from a guy explain that iyo ndio sasa in the modern society people like no, as a man you need to handle 3-4 things and genetically coded from kitambo. Attention langu iko hapa, focus iko hapa, focus niliona no distraction. By the way, si uongo.
Nikaona it's a very interesting thing yenye maybe most times hatukuwa tunajua why are we built this way. Ni about tuseme uko kwa kichaka, umeenda umejipata mahali we ni wathika maybe, and then uko mahali Karwaka, hiyo time hakuna barabara, hakuna nini, uko ndio umeona our next meal, ndio you've gone for a couple of days. How are you supposed to come back kutoka huko? There's no roads, there's no nothing, but you know that you have to come back home through the woods, through whatever nini. And then sahi in the modern society, ukiona gari naendeshwa vibaya, tuseme somebody is navigating vibaya, unasemanga huyo ni nani? Huyo ni madam. Huyo ni madam. Ajui kunavigate. Ajui kunavigate. Yes. Ati sasa like mimi nilikuwa nasikiza mzee, niko hapa, I was like, what? You are talking too much sense. You're talking too much sense. But kwa sababu the men head to navigate wakienda for the trades, wakienda for the hunting. But genetically coded, it's not ingrained in the female gender. So I was there like, oh, this guy is talking, but msishout juu tutakasirikiwa kila mahali. But I thought it was quite interesting. It's making some sense. Zinakwambia such theories. So zingine you listen to them pako unaniambia, okay, you convince me. You convince me. I don't know if you're lying, but you convince me. Well, when you convince